Hello everyone, Assalamu alaikum. This is me, Refa Tasnia. Today I'm gonna to discuss with you about class 5 science, chapter 3, water for life. So you open page 15 of your book, and this is chapter 3, water for life. So let's start the chapter. We are surrounded by water. We can get water from natural resources such as rainfall, river, or sea. We also can get water from man-made resources such as lake, pond, well, tube well, etc. We cannot survive without water. So what is meant in these lines? Well, let me explain in Bengali. আমাদের চারপাশে কিন্তু আমরা পানি দেখতে পাই, তাই না? আমাদের চারপাশে কিন্তু পানি রয়েছে। তো পানি আমরা কোথা থেকে পাই? পানি আমরা মূলত দুই ধরনের উৎস থেকে পাই। একটা হচ্ছে ন্যাচারাল রিসোর্স অর্থাৎ প্রাকৃতিক উৎস, আরেকটা হচ্ছে ম্যানমেড রিসোর্স বা মানবসৃষ্ট উৎস। প্রাকৃতিক উৎস বা ন্যাচারাল রিসোর্স কোনগুলো? যেমন রেইনফল, রিভার, সি, এইসব। যেমন ধরো ফার্স্ট পিকচারে যদি আমরা দেখি, এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? ওশেন বা সি। এটা হচ্ছে ন্যাচারাল রিসোর্স অফ ওয়াটার। অন্য ছবিটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ছেলে টিউবওয়েল থেকে পানি সংগ্রহ করছে। তাহলে টিউবওয়েলটা হচ্ছে এখানে কি? ম্যানমেড রিসোর্স অফ ওয়াটার। ওকে, এছাড়া আরও কয়েকটা ম্যানমেড রিসোর্স হচ্ছে লেক, পন্ড, টিউবওয়েল এক্সেট্রা। আমরা কিন্তু পানি ছাড়া বাঁচতে পারি না। আমরা আমাদের দৈনন্দিন নানা কাজে কিন্তু পানি ব্যবহার করি। যেমন ধরো পান করার জন্য, তাই না? পানি ছাড়া কি আমরা বাঁচতে পারি? আমরা কিন্তু প্রতিদিনই পানি পান করি। এছাড়া রান্নার জন্য, গোসল করার জন্য, ধোয়া মোছার জন্য, কৃষিক্ষেত্রে এবং আরও নানা কাজে কিন্তু আমরা পানি ব্যবহার করি। ওকে, so now let's know about water for plants and animals. The question is, why do plants and animals need water? Here is given an activity. The title of the activity is Use of Water. That means from this activity we will know that how plants and animals use water or how they need water. So let's see what we have to do. Number 1, make a table like the one shown below. Here you can see a table. In your exercise copy, you will draw such a table. Okay. Make a list of how plants and animals use water for their life in the table. Then we have to make a list of activities for which plants and animals use water. Well, so if we observe, we can find that plants also need water for their survival. Okay, so here we can write that plants need water to survive. Let's write it. Plants need water to survive, right? Yeah. And now let's talk about animals. Why do animals need water? Animals need water to survive. Then to cook food, then in agriculture, right? Yeah, I mean other purposes. Agriculture, etc. Okay, so we have found that how plants and animals use water. Now let's discuss about the summary in the next page, page 16. Here, water is essential for living things. Without water, living things cannot survive. What does it mean? It means that water is the thing which is essential for the survival of all living things. No living things can survive without water. Okay, so now let's know that how plants need water or for which purposes plants need water. Okay, plants need water for their life.
Plants contain about 90% of water in their bodies. Plants use water to make their food. Plants need water for the collection of food from the soil and to transport into different parts. Without water, they cannot absorb the nutrients from the soil. Water also plays an important role of cooling the plants in extreme heat. Okay, like the other animals, plants also need water for their survival. Plants contain about 90% of water in their bodies. Then we can understand that a large part of the plants contains water, right? Plants use water to make their food. All of us we know that plants need sunlight, carbon dioxide, and water to make their food, right? Plants also need water to collect nutrients from the soil. Okay, without water, plants cannot collect nutrients or cannot absorb nutrients from the soil. Okay, plants also need water to transport the collected nutrients into different parts of the body. For example, through water, plants absorb the nutrients. Okay, but plants also have to transport that collected nutrients to different parts of the body, to branches or leaves, etc. Okay, without water, plants cannot absorb the nutrients, as I told already. Besides, plants also need water to keep themselves cool in extreme hot. Okay, so thus plants use water or need water for many purposes. What are they? They need water to absorb nutrients, to transport the collected nutrients, to make their food, and to keep themselves in extreme hot. Okay, here you can see a diagram. In this diagram you can see a plant. Okay, here you can see the roots of plants. This is the root of plants. Well, if you observe the upper layer in the soil, look, this contains minerals. Okay, then the second layer contains water. Plants use this water to collect nutrients from the soil. Okay, and then you can see sunlight. We all know that plants uses sunlight, carbon dioxide, and water to make their food. And while making food, plants also give off oxygen in the air, as you can see here. Okay, now let's talk about how animals need water for their survival. Okay, animals also need water to survive. The human body is made up of about 60 to 70% of water. No animal can survive without water. When we eat food, water helps to digest it. Water helps to carry nutrients to all parts of the body. It also helps the body to absorb the nutrients. Water is essential to maintain the proper temperature of our body. So let me explain in Bangla. এখানে দেখো কি বলছে যে প্রত্যেকটা প্রাণীরও কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য পানি প্রয়োজন। পানি ছাড়া কি কোনো প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। মানুষের দেহের প্রায় 60 to 70%, অর্থাৎ 60 থেকে 70% কিন্তু পানি। তো যখন আমরা খাবার খাই, হ্যাঁ, খাবারটাকে হজম করার জন্য কিন্তু পানির প্রয়োজন। পানি ছাড়া কি খাবারটা হজম হবে না, আর হজম না হলে কি হবে, বদহজম হবে, এবং খাবারের যে পুষ্টিটা থাকে সেটা কিন্তু আমরা পাবো না। তাই যখন আমাদের খাবার খাই আমরা, তখন কিন্তু এই খাবারটা হজমের জন্য পানির প্রয়োজন। এছাড়াও আমরা খাবার থেকে যে পুষ্টিগুণটা পাই সেটা শরীরের বিভিন্ন অংশে ট্রান্সপোর্ট করার জন্য কিন্তু পানির প্রয়োজন। পাশাপাশি খাবার থেকে বিভিন্ন রকমের পুষ্টি সেটা শোষণ করতেও কিন্তু পানির প্রয়োজন। আর আমাদের শরীরের যে টেম্পারেচার থাকে, একটা নর্মাল টেম্পারেচার থাকে, সেই টেম্পারেচারটাকে মেনটেন করার জন্য পানির প্রয়োজন। অর্থাৎ পানি যদি না থাকে
বা আমাদের শরীরে যদি যথেষ্ট পরিমাণ পানি না থাকে, তাহলে কিন্তু এই যে আমরা এতক্ষণ ধরে যে জিনিসগুলো জানলাম, যে পানি আমাদের খাবার হজম করতে সহায়তা করে, এরপর সেই পুষ্টিটা আমাদের শরীরে খাবার থেকে আমরা যে পুষ্টিটা পাই সেটা শরীরে বিভিন্ন অঙ্গে ট্রান্সপোর্ট করতে সাহায্য করে। এরপর আমরা জানলাম যে পানি কি করে, খাবার থেকে পুষ্টিটা শোষণ করতে সাহায্য করে, এবং আমাদের শরীরের যে নর্মাল টেম্পারেচার সেটা মেনটেন করতেও কিন্তু পানি অনেক ভূমিকা পালন করে। তো যদি আমাদের শরীরে যথেষ্ট পরিমাণ পানি না থাকে, তাহলে কিন্তু এই কোনো কাজটাই ঠিক মতো হবে না। বুঝতে পেরেছ? আমাদের শরীরে পানি যে কাজগুলো করতে সহায়তা করে, যদি আমাদের শরীরে যথেষ্ট পরিমাণ পানি না থাকে, তাহলে কিন্তু এই কোনো কাজগুলোই শরীর ঠিকমতোভাবে করতে পারবে না। ওকে, তাই আমাদের দিনে কি করতে হবে, যথেষ্ট পরিমাণ পানি পান করতে হবে। ওকে, ঠিক আছে। সো now we have learned about why or how plants and animals uses water. Now let's talk about the water cycle. Number 1, changing state of water. Have we ever seen the drops of water on the surface of grasses in the morning? Where do the drops come from? Well, here you can see a picture. In the picture you can see some water droplets on grass, right? So have you ever seen this? Have you ever looked this, that in the morning there is some little water droplets on the grasses? Where do these water droplets come from? Okay, let's see. But before that, we have to do an activity. It will help us to understand the reason more easily. Okay? So the question is, how are the water droplets formed? It means the water droplets on the grasses, how they are formed. We will know about this from this activity. Let's see what we have to do. The title of the activity is Water Droplets on the Glass. Number 1, prepare 2 clean glasses, water and ice cubes. Well, to do this activity we will need some materials like 2 clean glasses, water and ice cubes. Make a chart like the one shown below. Here you can see a chart. You have to make a chart like this in your exercise copy. Number 3, pour room temperature water into 2 glasses and then put ice cubes in 1 glass. Well, then we have to pour normal temperature water in the 2 glasses and have to put the ice cubes in one of the glass. So here you can see normal temperature water is poured in both of the glass A and B, and some ice cubes are dropped in the glass B. Then number 4, after a while observe the surface of 2 glasses and sketch your observation in the chart. Okay, then after a while, for example after 20 minutes or 30 minutes, you will observe the surface of the 2 glasses. Then what will you see? You have to sketch that in this chart. Okay, so now let's see the result of this experiment. The result is we found the droplets of water on the surface of glass B. On the other hand, the droplets were not found on the surface of glass A. Let me explain in Bangla. তো যখন আমরা 2টা গ্লাস 20 মিনিটের জন্য রেখে দেব, বা তোমরা চাইলে আরও বেশি বা আরও কমক্ষণ রাখতে পারো, তোমাদের যা ইচ্ছা। তো রাখার পর আমরা দেখব যে গ্লাস এর যে সারফেস, সেখানে কিন্তু কোনো ড্রপলেটস জমেনি। অন্যদিকে গ্লাস বি এর সারফেসে কিন্তু কিছু ছোট ছোট ওয়াটার ড্রপলেটস জমেছে। এটার কারণ কি? কারণ হচ্ছে যখন আমরা গ্লাস বি এর মধ্যে আইস কিউবস রাখলাম, তখন কি হবে? তখন গ্লাস বি এর সারফেসটা কিন্তু ঠান্ডা হয়ে যাবে, তাই না?
তোমরা ধরো একটা গ্লাস নিলে, হ্যাঁ, সেই গ্লাসের মধ্যে যদি বরফ রাখো, দেখবে কিছুক্ষণ পরে গ্লাসের যে সারফেসটা আছে সেটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে, ঠিক আছে? তো যখন আমরা গ্লাস বিটা বাইরে রাখবো, তখন যেহেতু গ্লাস বি এর সারফেসটা ঠান্ডা, ফলে কি হবে, গ্লাস বি এর চারপাশে যে বাতাসটা রয়েছে সে বাতাসের মধ্যে আছে ওয়াটার ভ্যাপর। ওয়াটার ভ্যাপর যখন গ্লাস বি এর ঠান্ডা সারফেসের সংস্পর্শে আসবে, তখন কি হবে, ওয়াটার ভ্যাপরগুলো আস্তে আস্তে ছোট ছোট ওয়াটার ড্রপলেটে কনভার্ট হয়ে যাবে। কারণ আমরা জানি যে যখন আমরা ওয়াটার ভ্যাপরকে ঠান্ডা করব, তখন সেটা কিসে কনভার্ট হবে, লিকুইড ওয়াটারে, রাইট? সো এই লিকুইড ওয়াটারটা হচ্ছে এই ওয়াটার ড্রপলেটস। অর্থাৎ যখন আমরা গ্লাস বিটা বাইরে রাখবো, গ্লাস বি এর যে ঠান্ডা সারফেস, এই ঠান্ডা সারফেসের সংস্পর্শে যখন বাতাসের ওয়াটার ভ্যাপরগুলো আসবে, তখন কি হবে, সেই ওয়াটার ভ্যাপরগুলো আস্তে 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 করে লিকুইড ওয়াটার বা ওয়াটার ড্রপলেটে কনভার্ট হয়ে যাবে। এই জন্যই আমরা কি দেখতে পাই যে গ্লাস বি, অর্থাৎ যে গ্লাসটার মধ্যে আইস কিউব ছিল, সেই গ্লাসের সারফেসে কি ওয়াটার ড্রপলেট জমেছে। অন্যদিকে গ্লাস এর সারফেসটা কিন্তু মানে নর্মাল থাকবে, হ্যাঁ, ঠান্ডা থাকবে না। ফলে কি হবে, গ্লাস এর চারপাশে কিন্তু আমরা কোনো ওয়াটার ড্রপলেট দেখতে পাবো না, শুধুমাত্র গ্লাস বি এই আমরা দেখতে পাবো। কারণ গ্লাস এতে কোনো ওয়াটার ড্রপ আইস কিউব ছিল না, ফলে গ্লাস এর সারফেসটা কিন্তু খুব একটা ঠান্ডা হয়নি। এই জন্য আমরা গ্লাস এতে কিন্তু কি কোনো ওয়াটার ড্রপলেট দেখতে পাবো না। ওকে, নাও লেটস টক অ্যাবাউট দ্য সামারি। The drops of water that form on cool surfaces such as grass and leaves at night are called dew. When the air comes into contact with some cold surface, water vapor in the air forms into water drops on the cold surface. Water vapor in the air is changed into water by cooling. The change of state from a gas to liquid is called condensation. When water is heated, it changes into water vapor. The change of state from a liquid to a gas is called evaporation. The state of water is changed due to heating and cooling. When ice is heated, it changes into water. When heat is added to water, it evaporates and changes into water vapor. When water vapor is cooled, it condenses to form water. When water is cooled, it freezes and becomes ice. Okay. So, এখানে কি বলছে দেখো, যে রাতের বেলায় কি হয়, টেম্পারেচারটা কিন্তু আস্তে আস্তে ফল করতে থাকে, অর্থাৎ আস্তে আস্তে কমতে থাকে। ফলে কি হয়, এই যে গ্রাস বা লিভস এগুলো আস্তে আস্তে ঠান্ডা হতে থাকে। এবং তারপর কি হয়, যেহেতু ঠান্ডা হতে থাকে গ্রাস এবং লিভস, তখন সেই গ্রাস এবং লিভসের সংস্পর্শে যখন ওয়াটার ভেপারগুলো চলে আসে, তখন সেগুলো কি হয়, ওয়াটার ড্রপলেটসে কনভার্ট হয়ে যায়। আর এই ওয়াটার ড্রপলেটসকে আমরা কি বলছি, ডিউ, বা বাংলা এটাকে বলে শিশির। তো আসলে ব্যাপারটা কিভাবে ঘটছে, যখন বায়ু কোনো একটা ঠান্ডা সারফেসের সংস্পর্শে আসে, তখন কি হয়, বায়ুতে থাকা ওয়াটার ভ্যাপরগুলো ছোট ছোট পানির কণায় বা ওয়াটার ড্রপলেটসে কনভার্ট হয়ে যায়। তার মানে এটা বোঝাতে চাইছে যে বায়ুতে যে ওয়াটার ভ্যাপরগুলো রয়েছে সেগুলো ঠান্ডা সারফেসের সংস্পর্শে এসে কি হয়ে যাচ্ছে, ওয়াটার ড্রপলেটে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। তার মানে ওয়াটার ভ্যাপরগুলো কি করছে, ঠান্ডা হওয়ার মাধ্যমে ছোট ছোট পানি কণায় পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। আর এই জিনিসটা কি বলে, ঘনীভবন বা কনডেনসেশন। যখন ওয়াটার ভ্যাপর থেকে একটা লিকুইড ওয়াটারে চেঞ্জ হয়ে যায়, মানে ওয়াটার ভ্যাপরটা যখন লিকুইড ওয়াটারে চেঞ্জ হয়ে যায়, সেটা কি বলে তখন কনডেনসেশন। অর্থাৎ যখন রাতে ঘাস বা পাতার উপরে আমরা যে ড্রপসগুলো দেখতে পাই সেটা তো ডিউ, তাই না? কীভাবে এটা হচ্ছে, এই পুরো প্রসেসটা হচ্ছে কনডেনসেশনের মাধ্যমে। এই পুরো প্রসেসটাকে আমরা কি বলছি, কনডেনসেশন। কিভাবে এটা হচ্ছে, যখন বায়ুতে থাকা ওয়াটার ভ্যাপর কোনো ঠান্ডা সারফেসের সংস্পর্শে আসে, তখন সেগুলো ছোট ছোট পানির কণায় বা ওয়াটার ড্রপলেটে পরিণত হয়ে যায় বা কনভার্ট হয়ে যায়, তখন সেটাকে আমরা বলছি কনডেনসেশন, বা বাংলায়
ঘনীভবন। তারপর আবার কি হয়, যখন আমরা পানিটাকে তাপ দেই বা হিট দেই তখন পানি কি থাকে? পানি কি লিকুইডই থাকে? না, পানি কিন্তু তখন আবার ওয়াটার ভ্যাপরে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই প্রসেসটাকে আবার কি বলছে? ইভাপোরেশন বা বাষ্পীভবন। ঠিক আছে, যখন আমরা পানিকে তাপ প্রয়োগ করব সেটা কিন্তু আবার ওয়াটার ভ্যাপরে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এই প্রসেসটাকে বলছে ইভাপোরেশন। তাহলে কনডেনসেশন আর ইভাপোরেশনের মধ্যে কিন্তু আমরা একটা ডিফারেন্স খুঁজে পেলাম। কনডেনসেশন হচ্ছে যখন আমরা ওয়াটার ভ্যাপরকে আস্তে আস্তে ঠান্ডা করে কুল ডাউন করে লিকুইড ওয়াটারে কনভার্ট হয়ে যাবে ওয়াটার ভ্যাপরটা, সেটাকে আমরা বলবো কনডেনসেশন। অন্যদিকে যখন পানিতে আমরা হিট দিব তখন পানিটা কি হয়ে যাবে? ওয়াটার ভ্যাপর হয়ে যাবে। এই প্রসেসটাকে বলছে ইভাপোরেশন। ঠিক আছে, তাহলে কনডেনসেশন আর ইভাপোরেশন বুঝতে পেরেছো আশা করি। তো তারপর কি বলছে, এই জিনিসটা, এই যে কনডেনসেশন বা ইভাপোরেশন, এই দুটো প্রসেস হচ্ছে কিন্তু হিটিং এবং কুলিংয়ের মাধ্যমে। এই জিনিসটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ এই দুটো প্রসেসের ফ্যাক্টর হচ্ছে কি? হিটিং এবং কুলিং। যখন আমরা ওয়াটার ভ্যাপরকে কুল করব সেটা ওয়াটার ড্রপলেটসে লিকুইড ওয়াটার ড্রপলেটসে কনভার্ট হয়ে যাবে, সেটাকে আমরা বলবো কনডেনসেশন। আবার যখন আমরা লিকুইড ওয়াটারকে হিট দিব তখন সেটা ওয়াটার ভ্যাপরে কনভার্ট হয়ে যাবে, সেটাকে আমরা কি বলবো? ইভাপোরেশন। তার মানে এই দুটো প্রসেসের ফ্যাক্টর হচ্ছে হিটিং এবং কুলিং। এছাড়া আরেকটা প্রসেস আছে যেটাকে বলা হয় সলিডিফিকেশন। যদিও তোমাদের বইটা নেই, বাট আমি লিখেছি সলিডিফিকেশন। সলিডিফিকেশনটা কি? যখন আমরা পানি লিকুইড ওয়াটারটাকে যখন আমরা আরও ঠান্ডা করব তখন সেটা কিসে বদলে যাবে? আইসে বা আইস কিউবসে, রাইট? ওটাকে বলে সলিডিফিকেশন। ওই প্রসেসটাকে বলে সলিডিফিকেশন। আর যখন আমরা আইস বা বরফকে তাপ দিতে থাকব তখন সেটা কি? লিকুইড ওয়াটারে আবার কনভার্ট হয়ে যাবে। মানে বোঝাতে চাইছে যে দেখো, যখন আমরা আইস কিউবসকে তাপ দিব সেটা হয়ে যাবে লিকুইড ওয়াটারকে যখন আমরা তাপ দিব তখন হয়ে যাবে এটা ওয়াটার ভেপর। একইভাবে ওয়াটার ভেপরকে যখন আমরা কুল ডাউন করব বা ঠান্ডা করব তখন সেটা হয়ে যাবে লিকুইড ওয়াটার। আবার লিকুইড ওয়াটারকে যখন আমরা আরও কুল ডাউন করব অর্থাৎ আরও ঠান্ডা করব তখন সেটা হয়ে যাবে আইস। এটাই হচ্ছে চেঞ্জিং স্টেট অফ ওয়াটার। অর্থাৎ এটাই হচ্ছে ওয়াটারের তিনটা স্টেট, এবং এই তিনটা স্টেটের মেইন ফ্যাক্টরই হচ্ছে হিটিং এবং কুলিং। হিটিং এবং কুলিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু আমরা এই তিনটা স্টেট কনভার্ট করতে পারি, একটা থেকে আরেকটা এরকম। ওকে, সো that is the end of my today's video. Today we have learned about water resources. From where do we get water? We have known that we get water from two types of resources. One is natural resources and another is man-made resources. Then we have learned about how plants and animals use water, or why do they need water. Then we have known about the changing state of water. Then we have known about condensation and evaporation, and also known that how the state of water changes, right? So I hope you have enjoyed my today's video. So bye bye and see you in my next video. Assalamu alaikum.